Dear students, today we will discuss about the second subfamily of the Fabaceae, that is Mimosaceae. We can simply say as Mimosae. Okay. So first, like that of any family, we will discuss about its distribution. Wherever we can see this plants. So it is commonly called as Acacia family. So because the main genus coming under this family is Acacia, that's why it is that family is commonly called as Acacia family. So it includes 40 genera and 2000 species. The members are mostly distributed in tropical and subtropical regions. In India, it is represented by 12 genera and 90 species. So here this figure, that is it is the inflorescence of acacia. Okay, and at the time of practicals we can discuss more about the floral characters. That is for studying any taxonomic specimen, the practical is a must. നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്ലോസ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓക്കെ. So first we will discuss about the morphology, or what are the plant types we can see in the among these family members. Here we can see so many herbaceous species. Mimosa tottavadi, it's a commonest species, and climbers are there, that is entada, and entada, that is common name is maramanjadi. So it's a Ayurvedic plant, or it is otherwise called as Parandavalli, entada. And entada is the climber example, and many trees are there. That is acacia, of course. ഞാനിതിൽ വലിയ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടില്ല, കാര്യം അക്കേഷ്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ദെൻ ആൽബീസിയ, ദാറ്റ് ഇസ് ആൽബീസിയ ലെബക്, അല്ലേ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഫ്രം hydrophytes. That is in our area also we can see this Neptunia. So it is looking like a mimosa plant, but it is a hydrophyte. And many members are xerophytic. So here acacia and prosopis is showing this xerophytic adaptations or character. That is commonly we can see what are the types, morphological types. That is herbs are there, climbers are there, trees, and very few hydrophytic plants are also there. And many of the species, especially the type specimen that is acacia, is with this xerophytic adaptations. Okay. And root, of course, it is taproot and much branched and deep. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ അക്കേഷ്യ തോട്ടങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ കിണർ പറ്റിപ്പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഗ്രോ വെരി ഡീപ്പ് ആൻഡ് in search of water. Then coming to the stem type, that is normally this erect stem or climbing woody, branched, sometimes angular or cylindrical. Here we can see this cylindrical stem. That is the species example is, it's a foreign plant, that is Lucina leucocephala. Okay, it is very exact round stem. Here it is somewhat here also it is somewhat cylindrical in nature, and it is very solid. Even though it is thin, it is solid and covered with bark. Secondary thickening is there, and some species yield gum, and sometimes we can see spines. Here we can see this stipules are modified as spines. കണ്ടോ, നല്ല കൂർത്ത മുള്ളുകളുണ്ട് ഇതിന്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ നോക്കുന്നത്. സംടൈംസ് ദ സ്റ്റെം ഈൽഡ്സ് സം ഗം. ഓക്കെ, ഇക്കണോമിക്കലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ വേറൊരു സെഷനായിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് സ്റ്റെം ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ലീഫ് ക്യാരക്ടർ. ലീഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ലീഫ് സംടൈംസ് കോളൈൻ ഓർ റാമൽ.
ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും ഫാമിലീസിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ആൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെപിക്റ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് കോളൈൻ ലീഫ് ആൻഡ് റാമൽ ലീഫ്. ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് pinnate or bipinnate, compound and stipulate, because the stipules are there. Okay, sometimes in Papilionaceae stipules in modifications പഠിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുക. Here also we can see the stipule modifications, that is sometimes stipules modified as spines. Then petulate, petioles are there, and in some species of acacia the petiole becomes flattened into phylloid. Well, it's a xerophytic adaptation. ഇപ്പം എല്ലാ സ്പീഷീസിലും നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. But some of the species in our area also you can see the petioles becomes flattened and form leathery green structures, and which is called a phylloid. Okay, അപ്പോൾ ഫില്ലോഡാണെന്ന് പീറ്റ്യൂളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഫില്ലോഡിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വി ക്യാൻ സീ ദ ലീവ്സ് ആർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ലേറ്റർ ഓൺ ദ ലീവ്സ് വിൽ പെരിഷ്, ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് അതർ leafy functions are done by this phylloid. So it is a xerophytic adaptation. And here the species നോക്കി ഓർത്തോക്കുക, that is Acacia melanoxylon ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so Acacia the petiole becomes flattened into phylloid, and leaflets then later on what happens, fall down. And leaflets, some species of Mimosaceae family, it shows movements due to the pulvinous. അതൊന്നും നമുക്ക് ടാക്സോണമിയിൽ വലുതായിട്ട് എഴുതണ്ട. ലീഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. എക്സാമ്പിൾ മൈമോസ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോമൺ നെയിം ഇസ് ടച്ച് മീ നോട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആൾസോ നെപ്റ്റ്യൂണിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ലൈഡ് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷോസ് എക്സിബിറ്റ് പ്ലാന്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് when it is touched. Okay, and അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. Then coming to the floral characters, so like that of any family, first we will discuss about its inflorescence. And inflorescence is a special character is there, that is it is called as globose head, and in some species you can see cymose head. That means cymosന്റെ character കാണിക്കും, but it appears as globular, so it is called a cymose head. And sometimes spike, that is here the plant name is Prosopis. Here we can see the spike pattern inflorescence. Here it is globose head. വെറുതെ ഹെഡ് എന്ന് എഴുതരുത്, അതിന് മാർക്ക് പോവും. ദാറ്റ് ഈസ് വെറുതെ ഹെഡ് എന്ന് എഴുതിയ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ദ അതർ നെയിം ഫോർ ക്യാപിറ്റുലർ ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസിമോസ് ടൈപ്പ്, സൺഫ്ലവറിലൊക്കെ കാണുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബോസ് ഹെഡ്. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ. ദെൻ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റിപ്യൂൾ. ഹിയർ ദ പെഡിസിൽ ഇസ് വിത്ത് സം മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രാക്സ് ആർ ദെയർ. അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിൽ സ്മോളർ തിങ്സ് ആർ ദെയർ. നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രാക്ടിയോൾസ്. So both are there. So the flower we can say as bracteate flower and also bracteolate flower. Then bisexual flowers ഉണ്ട്. That too this Maramanjadi, that is entada, is a polygamous flower. What is the meaning of polygamous? പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, അത് ഓർക്കുക. That is male flower, female flower and bisexual flower. So എല്ലാ ക്യാരക്ടറുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും അതിനകത്ത് കാണും. So it is polygamous in nature. And pedicel is there, so pedicellate flower. Or some species like acacia, it is subsessile. Subsessile means it is small stalk is there. And in Prosopis it is sessile, because the inflorescence is spike also. The spike in the character തന്നെ എന്താണ്, sessile flowers ആയിരിക്കും. Then we can get equal halves through any plane. So it is actino
morphic or regular flowers. Hermaphrodite, that is male and female sex organs are commonly found in the same plant. So it is hermaphrodite. One difference is that entada, because it is polygamous. Then hypogynous flower ആണ് complete tetra or pentamerous. രണ്ട് തരത്തിലും കാണാൻ പറ്റും. Here it is the diagrammatic representation of the family Mimosa pudica. That is എന്താണ് തൊട്ടാവാടി. So it is the habit. ഉണ്ടല്ലേ ആ പ്ലാന്റ് കാണുന്നതാണ്. Globose head is there and the bee is representing flowering part. Flower ആണ്. Flowering twig ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And here എത്ര നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം. 4 stamens are there. So it is the flower of Mimosa pudica, that is touch me not flower plant, is tetramerous. Okay, then we can see this individual flower and also gynoecium is there. C is the gynoecium and D is the fruit. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. Then ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Calyx, normally pentamerous flower, then it is sepals 5. Then in Mimosa also sometimes we can see some way എന്താണ് 4 കാണത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ വേറെ സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. മൈമോസ പ്യൂഡിക്ക മാത്രമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലവർ ഓഫ് മൈമോസ റുബിക്കാലിസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. മൈമോസയുടെ പൂ പോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും. സോ കോമൺ പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്കത് നോക്കാം. Some variations will be there. Pudica, it is tetramerous. Then valvate estivation, imbricate, green or petaloid. കണ്ടോ, that is petaloid example ഇതിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. That is Acacia nilotica. Here this, see the sepals are there. Petal is also yellow, stamen is also yellow. So here there is no sepal. We are not able to distinguish the sepals because it is petaloid, green and or sometimes petaloid. So it is here we can see the petaloid calyx. Okay, that is, it is with the same corolla like appearance. So it is petaloid. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില വേരിയേഷൻസ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കാലിക്സിനെ പറ്റി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ കൊറോള എന്ന് പറയുമ്പം ഹിയർ ദിസ് മൈമോസ സ്പീഷീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് മൈമോസ ബോറിയാലിസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോറിൻ സ്പീഷീസ്, ബട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് പെറ്റൽസ്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസെക്ഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് we can distinguish that here the calyx is green but petals are slightly greenish pink. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിൽ വെച്ചത്. That is petals normally 5 but remember Mimosa pudica is 4. That is tetramerous. Then polypetalous or sometimes gamopetalous. Here it is slightly here it is polypetalous തന്നെയാണ്. Then sometimes we can see in acacia, suppose we are examining acacia and albizia flowers, it is gamopetalous. And valvate estivation in inferior. Okay, so coming to Andrecium. ഇതിൽ ആൻഡ്രീഷ്യ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് കാണാം. ഹിയർ 4 free stamens in Mimosa, because Mimosa is a tetramerous flower. Okay, but sometimes 10 free in Prosopis and sometimes indefinite. ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് എണ്ണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും സ്റ്റേമൻസ് ഉണ്ടാവും. സംടൈംസ് മോണോഡൽഫസ് and it appears as a single bundle. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് അൽബീസിയ. ഫിലമെൻസ് വെരി ലോങ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഫിലമെൻസ് ആർ ഷോയി ആൻഡ് ലോങ്. ആൻഡസ് ഡൈറ്റിക്കസ്, 2 ചേമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫൺ ഇൻ പാക്കറ്റ്സ്. ഒരു വലിയ കട്ട പോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു കമ്പൈൻഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. പ്ലസ് ദ ആൻഡസ് ആർ വെരി മൈന്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓഫൺ ഗ്ലാൻഡ് ഡോട്ടഡ് ടു അട്രാക്ട് ദ ഇൻസെക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചില ഷുഗറി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാവും, സ്മെല്ലുണ്ടാവും, സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലുണ്ടാവും ടു അട്രാക്ട് ഇൻസെക്ട്സ്. Then coming to gynoecium, it is monocarpellary, ovary superior, unilocular, marginal placentation ആണ്.
പയർ പോലെ തന്നെ വരുന്ന പ്ലാസൻറ്റേഷനാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ. വൺ ഓർ മെനി ഓവ്യൂൾസ് ഇൻ എ കാർട്ടൽ. സ്റ്റൈൽ ലോങ് ആൻഡ് ഫിലിഫോം. ഫിലിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്രെഡ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും, സ്റ്റൈലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൈമോസോപ്യൂഡിക്ക സപ്പോസ് വി ആർ വ്യൂയിങ് അണ്ടർ ഡിസെക്ഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വി ക്യാൻ സീ ദിസ് style is very slender and hair like. Okay, so such a style is called as filiform styles. And stigma minute. ഇപ്പോൾ മറ്റേ സ്റ്റൈല് ചെറുതാകുമ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റിഗ്മയുടെ കാര്യം പറയാനില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മൈന്യൂട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ. സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോയിൻ്റ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലേ, സി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗനീഷ്യം. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ this is the fruit. Fruit is legume or lomentum. കണ്ടില്ലേ, ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ലൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറെല്ലാം നിങ്ങൾ മോർഫോളജിയിൽ പഠിച്ചതാണ്. സീഡ് ഈസ് നോൺ എൻഡോസ്പാമിക്. സോ ഇത് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലാന്റ് എസ് എ മൈമോസേസിയ മെമ്പർ ഡ്യൂ ടു ദ ഷോയി സ്റ്റേമൻസ് and in depth the appearance will be like this. Okay, so the identification point of view, it is very simple. So what are the, from all these slides we go through the main characteristics of the family Mimosaceae. So what are the important characteristics? That is, it is tropical or subtropical in distribution, and we can see shrubs, trees, and rarely the climbers are there, hydrophytes are there. Then leaves എന്ന് പറയുന്നത് bipinnate simple leaves are entirely absent in this family. Okay, and also remember the characteristic of acacia, that is the phylloid. അതെല്ലാം അന്നേരത്ത് ഓർക്കുക. Then inflorescence is globose head or cymose head. Okay, രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ cymose head ആവാം, globose head ആവാം. And also some rarely we can see, for example here this prosopsis is with a spike inflorescence. Then actinomorphic flowers, pentamerous or tetramerous, perigynous or hypogynous flowers, sepals 5 or 4 or gamosepalous condition. Then also we can see this petaloid sepals. Then petals, sometimes gamosa, very acacia, in many of the acacia species it is gamopetalous. And sometimes tubular corolla ഉണ്ടാവും, valvate estivation ആയിരിക്കും. Then stamens 4, 5 or numerous, or sometimes 10 in number. Then filaments are brightly colored. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ മൈമോസെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഗ്ലോബോസ് ഹെഡ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് എന്താണ്? Actually the coloration of this stamens, brightly colored. Then tree species are there. Then gynoecium, in case of gynoecium it is very simple, monocarpillary marginal placentation. Gynoecium has 5 vascular connections ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് very deep character ആണ്, അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലൊന്നുമില്ല. Then fruit എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a lomentum, or sometimes we can see എന്താണ് pods. ലൊമെൻറ്റം ഓർക്കുക. ലൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ മോർഫോളജിയിലുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തെഴുതിയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ലെഗ്യൂം ഓർ ലൊമെൻറ്റം ആണ് ഫ്രൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ ഇത് എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫാബേസി സബ് ഫാമിലീസിനെ പറ്റി എഴുതുക. ദെൻ പാപ്പിലോണേസി എഴുതുക. That Mimosaceae. So one more subfamily is there, that is Cisalpiniaceae. അതും പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിൽ തന്നെ ഇതിലൊരു പാർട്ട് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇടും. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നന്നായി നോക്കി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.